Doctor, you are a successful, godly, and a seasoned doctor, and you're running ahead of this generation. And so, Doctor, how do you value your work? A very good question. So I value it a lot. I consider it a privilege. It's very precious for me, and I also take pleasure in working. So because it's given by God to me, and in Ecclesiastes we read that it is gift from God to enjoy the work that's given to us. So this is the work and this is the calling that God has given to me, and I take it very precious and as a privilege, and I enjoy it every day. That's great. Working in a secular world, Doctor, how do you manage to execute godly principles in your workplace? In medical field, I feel that it is very easy to practice biblical principles and godly principles in this field, because the 4 pillars of medical ethics for everyone across the world, there are 4 principles of medical ethics. They are: don't do any harm, first principle; do good, second; third, respect autonomous; fourth is justice. So don't do any harm. It's very much biblical. It is very much godly. So we are supposed to, as children of God, people who build up others, who encourage others, who don't do any harm to others at any cost. And the second one, doing good. So in James, in the epistle of James, we read that if we have the ability to do good and if we don't do that, it is sin. So when you have the ability to do good and help to others, benefit to others, so we should live our lives in that way. So through our professions, we should be beneficial to others. We should be doing good to others. And the fourth is respecting their self-will. So that's also very much biblical. No? So God made Adam and Eve and placed them in the Garden of Eden and gave them the will to choose whether to eat from the tree or not. So He has given us a self-will, so where we can choose. So when we respect the will of the individual, so we tell them, we give them the necessary information of what needs to be done, and it is their choice to choose what they should get as treatment. And the fourth principle is justice. Justice is the very heart of God. God is a God of justice and God of mercy. And we also read in Proverbs 24th chapter where King Solomon writes that so those who seek the Lord will understand the justice completely, and they are the ones who execute justice. So as a child of God, it's very, very easy for me to practice medicine. So applying all the principles of the Bible in the practice, like not even these. So we need to be transparent. We shouldn't tell any lies to anyone. So that's very, very important. So we cannot deceive anyone through anything. So we should be always transparent, and we should desire the best, and we should do out of love. Whatever we do, we should do out of love for them. So this is how I practice Bible in my workplace. As a doctor, oka doctor ga, you will be facing many challenges. ఎన్నో క్లిష్టమైన పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొంటారు. అలాంటి సమయంలో హౌ డు యూ కీప్ అప్ యువర్ ఫెయిత్? మీ విశ్వాసాన్ని ఎలాగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు? అండ్ హౌ డు యూ ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఫెయిత్? మీ విశ్వాసాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్స్లో, మీ వర్క్ ప్లేస్లో, మీరు పనిచేస్తున్న స్థలంలో ఎలా కాపాడుకోగలుగుతున్నారు? ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అన్నది రియల్లీ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్. చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో చాలా సార్లు వెళ్తూ ఉంటాము. అంటే చాలా క్లోజ్గా బ్లడ్ వెజల్స్కి, బ్లీడింగ్కి దగ్గరలో పనిచేస్తూ ఉంటాం, సర్జరీస్లో, డెలివరీస్లో. సో అన్కంట్రోలబుల్ బ్లీడింగ్ చాలా మందికి అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అదే కాదు, కొంతమంది ఇంకా కేజీహెచ్లో పనిచేసినప్పుడు, నేను 22 years కేజీహెచ్లో వర్క్ చేశాను. సో లేబర్ రూమ్ నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అక్కడ. సో లేబర్ రూమ్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఎందుకంటే చాలా ప్రదేశాల నుండి, చుట్టుపక్కల కొన్ని కిలోమీటర్స్ సర్కంఫరెన్స్ నుండి వస్తూ ఉంటారు. అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుండి వస్తారు. అస్సలు బ్లడ్ లేకుండా, లేదా హార్ట్ డిసీజ్ ముందు డయాగ్నోజ్ అవ్వకుండా అప్పటికప్పుడు ఫస్ట్ టైం కంప్లీట్ గ్యాస్పింగ్తో, ఆయాసంతో వస్తారు. చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తూ ఉండేవారు. ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్, కార్పొరేట్లో కూడా అలాంటి ఛాలెంజెస్ చాలా సార్లు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను.
విశ్వాసాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. సో ద లార్డ్ జీసస్ ఈస్ he is the perfecter and he is the initiator of faith. He is the one who gave faith to me and he is the one who is protecting this faith. సో ఆ ఫెయిత్ లో కంటిన్యూ అవడానికి చేసేది ఆయన సహాయమే. సో ప్రతిసారి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా వెంటనే చేసేది ప్రార్థన. సో అక్కడ టేబుల్ మీద అలా బ్లీడ్ అయిపోతూ ఉంటారు పేషెంట్స్. నేను లోపల నుండి దేవా నువ్వు అన్లెస్ యూ హెల్ప్ మీ ఐ కెనాట్ గో ఎహెడ్. సో చాలా సార్లు ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని వదిలేసి ఇంకెప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు అన్న చాలా సార్లు అనుకుంటూ ఉంటాను. అంతవరకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అయినా కూడా మరలా ఆ అవుట్కమ్ చూసిన తర్వాత మరలా ఆ పేషెంట్ రివైవ్ అయ్యి మంచిగా అయిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. నో ఐ వోంట్ లీవ్ దిస్ ప్రొఫెషన్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై గాడ్ వాంట్స్ మీ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. సో నెహెమ్యా లాగా ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రేయర్స్ అన్నమాట. వెంటనే దేవుని సహాయాన్ని కూడా అలాగే రావడానికి కూడా నేను ఎన్నో సార్లు ఎన్నో సందర్భాల్లో మరి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగాను. దాని ద్వారా ఫెయిత్ ఇంకా బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ and it is the prayer that he puts in my heart that's protecting me from every danger around me and that is helping me to go through all the challenges without any tensions. And people say that I am very strong and you are very stable. సో అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు, మేడం మీరు అంత స్టేబుల్ గా అంత కూల్ గా ఎలా ఉండగలిగారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా అని చెప్పి. సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ అంటే అంత స్టేబుల్ గా నేను ఉన్నానని నేను అనుకోను. నేను లోపల ప్రేయర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను. నేను అంటే బయటకు మరి అలాంటిది కనిపించదేమో, అలా ఆ టెన్షన్ అది ఆ మూమెంట్స్ లోని ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ లోని. కానీ లోపల మాత్రం నేను ఇంకా అలా కంటిన్యూస్ గా ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉంటాను దేవుడికి. వాళ్ళు అంటే ఓహో అయితే నేను స్టేబుల్ గా ఉండగలిగానా అని తర్వాత అనుకుంటాను వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత. బట్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ మై గాడ్. Thank you, madam. Yes, Jesus is a perfecter of our faith.